Hey guys, it's Jam. Nandito ako ngayon sa Sheraton Hotel dito sa Manila. We are checked in right now. Nandito ako sa room. I'll give you a room tour and baka pumunta ako sa gym and sa pool nila. So check natin yung facilities dito sa hotel. Let's go inside. Ta-da! So, ito na yung room. On our left side, merong cabinet. Ayan, so may plancha. Ano English nito? Sa Tagalog, kabayo. And then, and that's my shoes. Ah, wait. Ito, their bathrobes. And slippers. So, palit muna tayong slippers. Ayan. So, ito nga yung room. Zoomed out. Ito siya. So, dito muna tayo sa CR. Ito may sliding. Ay. May sliding door siya. And, ayan. May bathtub. Ito yung mirror. Sige, check na natin. Kung curious kayo, anong laman nito? Basic toiletries lang, like body lotion, sanitary bag, vanity kit, cotton buds yan eh. Shower cap, ito toothbrush. They have this skincare bar. And what else? Yun lang, basically. Hindi nabubuksan. Ito, toilet. And their shower. Baliktad. Yan. Yan, shampoo, conditioner, and body wash. Yung shower nila. And, yan, may rain shower. Yan. And this is the bedroom na. Ayan, so, king-sized bed or queen-sized bed? I'm not sure. Pero yan yung kama. Ganda. And this is the TV. Yan, tapos may parang work area here. Yan, nag-edit ako kanina. May chair dyan. Another chair for lounging. And my favorite part, hindi ko na-expect na super ganda ng view dito. Ito na. Tada! Airport view siya, guys. Wait, nagre-reflect yung phone ko. Pero ayan, tingnan nyo, sobrang sakto yung view namin ngayon sa airport. Sobrang sakto ng pwesto. Ayan, yan yung view namin, oh. Airport. Diba? Nakakatuwa. Yun nga lang, ayan. Traffic sa baba. Papunta sa airport. Pero yun, grabe. Na-amaze talaga ako dito sa view namin. Zoom natin. Ayan. Best part of this room is this view right here for me. Ganda. Nakakaaliw. Super ganda.
Ayan, so, yan lang. Maliit lang naman tong room namin. Pero, it's so nice. And ayun nga, grabe, sobrang ganda ng view. I can't get over the view. Ewan ko, I'm kind of obsessed with airports. Ako lang ba? Pero yun, sarap magkape-kape and tumingin lang dito. Ay, ito pala. Ayan, syempre, may ref sila. Walang laman. But may ref. And we have free coffee and tea. Yan. So, sige, mag-tsaan muna tayo. I made tea. And I changed into this robe. Ayan. Ang favorite kong gawin dito ay magmuni-muni. Magkape or magtsaa and watch the airplanes. Hello. So, gabi na. And mag-isa lang ako ngayon. So, I'm about to have dinner. Pakita ko lang sa inyo kung paano nag-order dito. Scan mo lang. If ever lang curious kayo sa menu nila dito. So, ayan. You can choose from S Kitchen, to in-room dining, and Uri, yung Korean restaurant. Ito. Ayan, marami naman silang food. Pwede rin magpasok ng alak dito. And pwede rin kayong bumili. Hindi ko pa alam kung anong kakainin ko. May breakfast food, a la carte. Ito, breakfast food. Ganyan prices nila. Ayan, tinatamad lang talaga ako bumaba. Pero katabi lang nito yung Newport Mall.
Siguro 5-minute walk. Tapos, ang dami ng restaurants doon. Tapos, pwede rin kayo magpasok ng food dito. And pwede rin kayo magpa-grab. Tapos, kunin nyo na lang sa lobby. Pero since tinatamad ako lumabas, order na lang ako ng room service. Let's just take it slowly. 요즘 어떤 때 같은 곳을 바라보고 있잖아. Go anywhere you want to. Underneath the pressure, sometimes wish I knew it too. Fly away from tomorrow. 이제는 너무 멀리 와버렸던 거야. Yeah, I need you, you need me too. I'm still chasing that mind all the time. Yeah, I need you, you need me too. 그땐 신기루. 그대로 나 돌아간다면 다시 한번 또 나 바꿔주고 싶어 어렸던 내 맘을. Baby you jump to your castle. 내린 타이밍 이젠 빨리 흘러가겠지. 그때가 그립다고는 못하겠어. 난 아직조차 갈고 있어 사실 난. Oh, sometimes wish I knew it too. Fly away from tomorrow. 이제는 너무 멀리 와버렸던 거야. Yeah, I need you, you need me too. I'm still chasing that mind all the time. Yeah, I need you. Hello, we're here in the pool.